హలో గాయస్. సో చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. సో ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి మా కాలేజ్ టూర్ అన్నమాట. మా కాలేజ్ టూర్. సో ప్లస్ ఈరోజు విమెన్స్ డే కాబట్టి ఫుల్ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. కాలేజ్ టూర్ ప్లస్ విమెన్స్ డే టూర్. వీడియో మాత్రం ఫుల్ చూసాను గైస్. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు జల్దీ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. వీడియో మాత్రం ఫుల్ చూసాను. సో గైస్, ఇది మా కాలేజ్ అనమాట. st.marys జూనియర్ కాలేజ్, secunderabad. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఎదురు గుంజుడు మా బిల్డింగ్, అదే మా కాలేజ్ బిల్డింగ్ అది. గాయస్, ఇది మా క్లాస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము కిందకు పోతున్నాం విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కోసం. And without understanding their sacrifices, struggles, and their heart, it is highly impossible to empathize with them. And today's real motive, when you hear Ms.Burla Sujatha, to empathize with them, understand the life lessons from her. Ma'am, this is your time. Thank you so much, ma'am. I'm so honored to be here and celebrating this Women's Day with the young and bright students over here, full of energy. I've seen the performances, so versatile and full of energy. Thank you, Father, for inviting me here, both the fathers, principal and the father. Happy Women's Day to everyone. Before I start sharing my story, I'm Sujatha Burla. I met with an accident when I was just 21 years. Where, I was dreaming about very adventurous future and bright future and all that. I was just 21 and I finished my 12th, and then I wanted to get into some different thing, that is photography. So I did photography, and in a small way I was doing business in photography, and I wanted to explore my talent in photography and learn more, and so I wanted to go to US and study about photography. So everything was ready, and my papers were ready, my travel was ready, and when everything was happening, before just traveling to US, I just wanted to go to a temple. So along with my friends, I was going to Shirdi. On the way to Shirdi, I met with an accident. This accident made me
partial quadra. Partial quadra in the sense, from neck below, my body doesn't work. I could not move my hands. I don't have sensation. I mean, slowly after some time, I'm able to move my hands now, but not 100%. I don't have the power still from below my neck. I don't have sensation. I don't have power, anything. Immediately after accident, I was paralyzed like this, but I was not in the mind frame that I can never walk in my life. Initially, I was taken to a local hospital, so then they got to know the severity of my accident, so they advised us to move on to Hyderabad. It was a small village where we met with an accident. It was 100 kilometers away from Hyderabad, so we did not get even the ambulance, so we just removed the seats of a Maruti van kind of thing, and they made me lie down on back of that van, and they got me back to Hyderabad. Generally, I think that should take about 2.5 hours, 2 hours to get back to Hyderabad, but I think it took me some about 8 to 10 hours for me to reach Hyderabad, because I was in so much pain that every bump and every small ditch and everything, I was like shouting like anything. So the driver has to drive very slow, and he has to stop in between and get me back to Hyderabad. So I think my injury was also stressed more because of the travel and all that. After getting back to Hyderabad, I was admitted in Yashoda, then from there transferred to Apollo Jubilee Hills. Then there I got operated. I was in ICU for about 1 month, and then in other ward for about 1.5 months. It's almost like 2.5 months I was in the hospital, where I was not knowing, the 1 month where I was in hospital, I was not even understanding whether it's a day or a night, because they maintain that kind of closeness in the ICU. So because it was on the neck, I was not even able to turn the neck. Generally, they don't allow our people to visit also. But after requesting so much, my close relatives and my parents used to visit me, but I could not even see them, because I was able to see only ceiling. Even little bit if I turn, I used to feel the pain. So I could not even see their faces for 1 month. That is the day my life started again. I think from that day I started to think, okay, what I mean, accepting things are very, very important. Okay, I accepted, I am on the bed. Okay, what next? How I can live my life better being on the bed? I cannot walk, but whatever is there in my hands, I can definitely make it better, right? Photography is something which which needs my hands and lot of physical activity. Okay, then what next? So slowly, my sister was a fashion designer, and she had a small boutique when I was growing up. So I thought, okay, I used to sit with her to make to design my own clothes with her and all that. So very little vague knowledge I had about it. So I thought, okay, that is one thing which I can do it from home without going to without going to office. So I just hired 2 people and started my business. I think within 6 months, 1 year, I grown into 20 people, and that became my bread and butter, and I think that was my first success. I think after that nothing could stop me. If I look back now, I was a business entrepreneur, I became an anchor, I became a stock market
trader and research and investor, and then not just that, I also run an orphanage with 25 people. I look after 25 kids. So you all are, young kids here. I mean, you all must be, 16, 17. So I don't wanted to say, very heavy things about life and all that. I think మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్లో ఉన్నారు. అంటే you all must be having so many pressures like, compete and do something, study well, this, that and all that. But I say, never ever compete with anybody. Competition should be within you. You should, if you start competing, there is no end to it. See, you get 5th rank, there is competition that somebody got 4th rank. If you get 1st rank also, there is a competition that there is a state ranker. But if you go on competing, like we talk about the business people. However, how much ever they earn, there is somebody ahead of them, right? Even Ambani, there must be somebody ahead of them, and if you compete, you will never succeed and you will never be happy. Compete with yourself. Do what you can do. And try to be better than what you are today. Sir just said a story about Muniba. Yeah, she is just a similar story of mine. But I tell you, I am far competitive than her. She met with an accident in 2008. I met with an accident in 2001. 8 years seniors to her. She became an anchor. I became an anchor before her. I am the first anchor on TV9 interviewing celebs. I am the first anchor being on the wheelchair worldwide. She adopted a boy, right? She adopted one boy. I adopted 25 kids. And her condition is the lower level from below her abdomen, she cannot, her body doesn't work. Mine is the highest level of the injury. I think one or two bones, generally our spine has, C level, L level and T level. I think you all are not that aware because just intermediate standard, I think your books will not have that. Mine is a 5th and 6th bone. If it is 2nd and 3rd bone, will not survive. That's where, people when hang, it is compressed in 2nd and 3rd bone, so they die. It is just below that. So, see, whatever it may be, there is a saying, if one door closes, 101 windows open. My condition, if I look back, there was no way actually to do. Because what I studied was not working for me. Photography was not working for me. What will I do? But today I think I am one such contented person. Even when I see a person who is so happening in with the business and all that, I feel, that stress and, that unhappiness about, competing with others and all that. But I am a complete person that, I am a happy person. Because
whatever I did till now, I loved doing it. ఇష్టపడి కష్టపడి చేశాను కాబట్టి నాకు ఏది కష్టం అనిపించలేదు. అంటే నాకు టీవీ9 యాంకరింగ్ 2010లో బై సర్ప్రైజ్ వచ్చింది. జస్ట్ లైక్ దాట్ నాకు ఇలాగే ఒక గ్యాదరింగ్లో నాకు ఒక అవార్డు వస్తే వెళ్తే టీవీ9 CEO అక్కడ కనపడి ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాంకరింగ్ అని అడిగితే మీరు ఇస్తే వై నాట్ అని అన్నాను. బట్ అక్కడే వదిలేసి వచ్చేసాను. అంటే నేనేంటి యాంకరింగ్, వాళ్ళేంటి నాకు ఎలా ఇస్తారు, ఐ కెనాట్ ఈవెన్ సిట్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఆల్ దాట్. సో అలా అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను. బట్ హీ వాజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. సో హీ కాంటాక్టెడ్ మీ అగైన్, దెన్ హీ కాల్డ్ మీ. నేను ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నాకు అనిపించింది ఎలా పాసిబుల్ హీ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ వేరింగ్ వెస్టర్న్ క్లోత్స్, లుకింగ్ లైక్ గ్లామరస్ యాంకర్ అండ్ ఆల్ దాట్. అప్పటికి నేను 9 years బెడ్ మీద ఉన్నాను. సో ఒక 9 years బెడ్ మీద ఉన్న మై బాడీ ఎలా ఉంటుంది, అలా అన్నీ అసలు పాసిబులా అనుకున్నాను. బట్ ఐ థింక్ ఐ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాంకర్స్. ఇఫ్ యూ సీ మై షో, I mean there are few episodes on YouTube, on web. If you see me there, you will not even notice that I am spine injured. Without telling about me, if I show the show, you will not notice that I am spine injured. That well I could carry. ఈరోజు ఉన్న పిల్లలకి అంటే సొసైటీ నుండి కూడా చాలా ప్రెషర్ లైక్ మీరు ఎందుకు ఈరోజు డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు అంటే, మేమున్న కాలంలో దెర్ వేర్ నో సచ్ థింగ్స్. అంటే ఇంత గ్యాడ్జెట్, ఇంత సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ లేవు. ఈరోజు చదువు కంటే పిల్లలకి ఇవన్నీ ప్రెషర్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. ఇఫ్ గర్ల్స్, ఎనీబడి, గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్, నౌడేస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు గో సమ్వేర్, దే కెనాట్ రిపీట్ ద క్లోత్స్ అంట. ఒక్కసారి వేసుకెళ్ళిన బట్టలు మళ్ళీ వేసుకెళ్ళారంట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ సొసైటీ ప్రెషర్స్. అంటే నేను ఒక యాంకర్ అయినప్పుడు సడన్గా అంటే ఈరోజు నేను ఎందుకు ఇంత హ్యాపీగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నానని చెప్తున్నాను. అది అంటే మేబీ ఐఎమ్ నాట్ సో సక్సెస్ఫుల్. అంటే నా దగ్గర అన్ని కోట్లు సంపాదించి ఉండను. బట్ వాళ్ళకంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ని మాత్రం సంపాదించాను. అది ఎలా అంటే, నేను ఎప్పుడు సొసైటీకి ఫుట్బాల్ అవ్వలేదు. నేను సడన్గా యాంకర్ అయినప్పుడు వన్ సైడ్ మై మీడియాకర్ స్మాల్ బిజినెస్ వేర్ దట్ బిజినెస్ వాజ్ గివింగ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ టు మీ. సో ఒక్కసారి నేను టీవీ9కి వెళ్ళాలంటే ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు దట్. అంటే నేను బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి అన్నీ. సో ఐ వాజ్ నెగ్లెక్టింగ్ I was not able to give time to my business. కానీ ప్రతి ఒక్కటి నేను ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే ఒక్కొక్క రోజు నా షూట్ 12 hours అయ్యేది. మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేవారికి. ఇట్ వాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ షో. టీవీ9కి వెళ్ళి నేను మేకప్ చేసుకొని, డ్రెస్ చేసుకొని, సెలబ్రిటీ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ సెలబ్రిటీని ఇంటర్వ్యూ చేసి, సెలబ్రిటీ అంటే టైంకి రారు ఒక్కొక్కసారి, అక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసి మళ్ళీ టీవీ9 ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ మేకప్ అంతా తీసేసి ఇంటికి వచ్చేవారికి 12 hours. Imagine my kind of person sitting for 12 hours on the wheelchair. Looks like next to impossible, but I did it just like that. Because I was enjoying it. మీరు చదువును కూడా కష్టపడి చదివితే ఏమి రాదు, ఇష్టపడి చదవండి, ఈజీగా అయిపోతుంది. అసలు మీకు చదివినట్టు కూడా అనిపించదు. ఇప్పుడే నేను సొసైటీ ప్రెజర్స్ అని చెప్పాను. నేను టీవీ9 యాంకర్ అయినప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్. అంటే వారానికి ఒక సెలబ్రిటీని కలుస్తున్నాను. ఓకే, నువ్వు కూడా డిజైనర్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అసిస్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఎ బిగ్ కార్ అన్నట్టు ఒక ప్రెషర్. బట్ ఐ నెవర్ ఎవర్ డిడ్ దాట్.
నేను అంతకు ముందు ఎలాగ ఉన్నానో యాంకర్ అయిన తర్వాత కూడా అదే లైఫ్ స్టైల్, అదే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కున్నాను. వెళ్ళి 10,000, 20,000, 50,000 పెట్టి డిజైనర్ క్లోత్స్ కొనుక్కోలేదు. ఇమ్మీడియట్గా యాంకర్ అవగానే నా బడ్జెట్ ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద కారు వాడేసి అలా చేయలేదు. బట్ నేను ఇప్పుడు ఈ హీరోలకు వస్తే వాళ్ళకి ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందంటే సమ్టైమ్స్ లైక్ సైడ్ యాక్టర్స్ అలా ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి పేరు చాలా ఉంటుంది. బయటకు రాగానే సెలబ్రిటీ, వాళ్ళకి దే డోంట్ గెట్ పెయిడ్ దట్ మచ్. సో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు నార్మల్గా తిరగలేరు. అలాంటి వాళ్ళని ఎంతోమంది నేను సూసైడ్ చేసుకోవడం చూశాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ షేర్డ్ దేర్ సాడ్నెస్ విత్ మీ. మీరు వినే ఉంటారు, దీపికా పదుకోన్ వాజ్ ఆల్సో ఇంటూ డిప్రెషన్. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? దీపికా పడుకోన్ హ్యాడ్ ఎ మేజర్ డిప్రెషన్. యూ ఆల్ నో హూ ఇస్ దీపికా పదుకోన్, రైట్? అంత పెద్ద యాక్ట్రెస్ కెరియర్ అలాగే ఉంది. కానీ సమ్వేర్ ఐ థింక్ హర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మస్ట్ హ్యావ్ నాట్ మెట్ హర్. సో షీ వాజ్ డీప్లీ ఇన్ డిప్రెషన్. అలా ఒకరిద్దరు హీరోలు, పెద్ద పెద్ద హీరోలు, వాళ్ళు లైఫ్ ఇంతేనా అని మాట్లాడిన రోజులు నాకు తెలుసు. అలా మాట్లాడిన 4 రోజులకో 2 నెలలకో వాళ్ళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ రావడం కూడా తెలుసు నాకు. సో హ్యాపీనెస్ అన్నది మనలోనే మనం చేయగలుగుతాం, కానీ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్తో కాదు. ఈరోజు మీరు సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేయగానే ఫేస్బుక్లు ఇవి అవి యూ ఆల్ మస్ట్ బి, అంటే అవన్నీ దాంట్లో అందరూ రోజుకొక పోస్ట్లు, అంత హ్యాపీ పోస్ట్లే పెడుతుంటారు. బట్ వాళ్ళ వెనకాల ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలీదు. వాటితోటి మీరు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నవడేస్ ఐ కెన్ సే. సో నేను అనేది అలా సొసైటీకి ఫుట్బాల్ అవ్వకుండా థింక్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ లైఫ్, నాట్ వాట్ సంబడి ఎల్స్ ఈస్ డూయింగ్. ఇష్టపడి కష్టపడి మీరు 100% ఇస్తే ఏది సాధించలేనిది ఉండదు. అండ్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్. ఈరోజు పిల్లలు ఒక లైఫ్లో ఒక థిన్ లైన్ కూడా మిస్ అవుతున్నారు. అంటే ఈరోజు మీకు అందరికీ ఈ చదువు, ఉద్యోగం, మనీ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి? దేనికోసం ఇవి? టు మేక్ యువర్ లైఫ్ బెటర్, రైట్? మీ లైఫ్ బెటర్ చేసుకోవడానికి. కానీ మీరు పుట్టింది చదవడానికా? పుట్టింది సంపాదించడానికా? బతుకుతున్నది సంపాదించడానికా? మనల్ని ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంచుకోవడానికి. కానీ అదేంటి, ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవుతే చచ్చిపోవడం ఏంటి? అంటే ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వడానికే పుట్టామా? If you fail, try it again. You are not here to just pass an exam, right? మనకి ఏం కావాలి అన్నది జనాలు మర్చిపోతున్నారు. మనం ఎందుకు చదువుతున్నాము, ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాము? పీపుల్ ఆర్ సో బిజీ ఇన్ ఎర్నింగ్, దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్. అంటే సంపాదించేది వాళ్ళ కోసమా, వాళ్ళు ఉన్నది సంపాదించడానికా అన్నది కూడా మర్చిపోతున్నారు. సో దోస్ సెన్సిటివ్ థింగ్స్ టు బ్యాలెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బీయింగ్ హియర్ విత్ యూ ఆల్ bright people. Thank you so much. Thank you, Father. I hope you all are happy celebrating with me. Thank you. And who is desirous, give her a nice round of applause, thumping applause. On behalf of my staff, students, my brother Aditya, I wish Sujatha a very happy Women's Day. God bless you with choicest blessings.
afternoon to all of you. On the occasion of Happy Women's Day, I would like to felicitate our lady staff members. Please maintain perfect silence. I wish you that you give a round of applause by clapping and not by shouting, please. Try to understand. We are going to celebrate Women's Day. हेलो हाँ यार, इस बार तो कॉलेज में टॉप ही करना है। हाँ, कॉलेज में नहीं बल्कि आगे भी टॉप ही करना है यार। हाँ। आपसे कुछ कहना था मुझे कि आई लव यू। ये क्या बदतमीजी है? मुझे आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है, तुम जैसे गलियों में नहीं फिरना है। हाँ यार। मला कॉलेज ॲसिड मारतात बापू बाय एंड टीम। बस आधे घंटे में पहुंचने ही वाली हूँ। बचाओ आखिर कब बदलेगा ये समाज? कब ये समाज एक स्त्री को वस्तु समझना बंद करेगा? सदियों से यह सब चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। रेप शोषण होते ही रहेंगे और हम मोमबत्तियां पकड़कर न्याय की गीत मांगते रहेंगे। जागो नारी जागो, अपनी आवाज को बुलंद करो, खुद के लिए लड़ना सीखो। यह समाज या तो सो गया है या अंधा हो गया है या फिर इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। यह उम्मीद मत रखना कि कोई मसीहा आएगा तुम्हारी। जागो नारी जागो। बस अब बहुत हुआ, ना डरूंगी ना सहूंगी। बहुत कल भी मर्दों ने अपनी मनमानी, अब हम नहीं सहेंगे ये अत्याचार। मैं आज की नारी हूँ, अपनी रक्षा मैं खुद कर सकती हूँ। फूल की तरह कोमल दिखती हूँ, पर समय आने पर अपनी रक्षा मैं खुद करती हूँ। तू किसी से कम नहीं, अब बस ये जान ले, बहती धारा को मोड़ दे, अपनी ताकत पहचान ले। छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है? बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। पर खोल के हो आजाद, डरना ना इस आसमान से, कमर कस ले, आज ही लड़ना है अभी जहां से। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएगी। इरादों को शमशीर कर, ये खुद ही टूट जाएंगी। सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। तूने तो इतिहास रचा है अब तक अपने काम से। धन्यवाद।